Jesus. Amigas, amigos, gente de mi linaje, gente de mi tribu, los invito a ver el sexto video de esta temporada correspondiente a la serie Fragmentos de Playa Cardonal, con el vuelo cinemático con el que resumimos el mes de febrero. Les dejaré las preguntas correspondientes a mi madre. 1. ¿De qué color es la sombrilla de sol de las dos personas que leen en la playa? 2. Estas mismas dos personas, ¿con cuántos perritos andan? 3. ¿Cuántas matas de cochayuyo padre e hija echan en la bolsa? 4. ¿De qué marca es la retroexcavadora? Y 5, la última, ¿cuántos dientes tiene la pala de esta misma? Amigas, amigos, gente de mi linaje, gente de mi tribu, espero que lo disfruten. Gracias. Saludos y suerte.